Good morning, all of you. So, in the previous session, under the second unit, we discussed the point uh, understanding harmony in the self. As we discussed, there are three activities of a self, means I. One is a desire, second one is a thought, and the third one is a expectation. So, these are the three activities, and with these activities, our imagination is prepared or it's made. Is it right? So these are the three activities of self, and these activities together constitutes our imagination, kalpanashilta. Now, as we already discussed that there are total three possible ways of our imaginations. Can anyone remind me what are the three possible ways or the three possible sources of imagination? Number Conditioning. one, it's a preconditioning. Preconditioning. And the preconditioning, in short, it means that we are assuming the things without knowing. म्हणजे माहीत न करून घेता की ते फक्त गोष्ट मान्य केलेली आहे, अशा गोष्टींना आपण काय म्हणतो? प्रीकंडिशनिंग, मान्यता. And this is, we call it a dominating source of our imagination. The second one is a sensation. We have a five sense organs. With these sense organs, the self, we get some information, and based on that, that imagination is formed. So based on that imagination or based on that sensation, our imagination may be or may not be true, it depends. And the third possible source of our imagination is a natural acceptance. And this natural acceptance, it is nothing but it's our inner voice, it's our consciousness. And this, it comes with a self verification with the based on, with the basis of natural acceptance. So that out of these three sources, three possible sources of the imagination, actually our imagination should be based on natural acceptance. Actually it is required. What is required? Our imagination म्हणजे आपली कल्पनाशीलता, कल्पनाशक्ती ही कशाच्या बेसवरती असली पाहिजे? नॅचरल ॲक्सेप्टन्स. बट व्हॉट इज द ॲक्च्युअल थिंग, रिअल थिंग इज दॅट, the real thing is that our imagination, 80 to 90% our imagination is based on preconditioning. Then remaining part is based on the sensation, and very small part of our imagination is based on the natural acceptance. This is the problem, is that, is it right? So if you try to see that this image, so from that image, it is clear that this desire, thought, expectation are the activities of a self which constitutes that our imagination, and this imagination is based on the three possible sources. मग आपलं इमॅजिनेशन हे कोणत्या पॉसिबल सोर्सवरती डिपेंड आहे, त्याच्यानुसार आपलं काय असणार आहे? आपलं बिहेवियर असणार आहे, आपलं वर्क असणार आहे. इफ आवर इमॅजिनेशन इज बेस्ड ऑन प्री कंडिशनिंग, मान्यताच्या बेसवरती जर आपलं इमॅजिनेशन असेल, तर डेफिनेटली आपलं बिहेवियर आणि वर्क सुद्धा त्याच डायरेक्शनने असणार आहे. पण जर आपलं इमॅजिनेशन हे मान्यतेच्या बेसवरती असेल, प्री कंडिशनिंग बेसवरती असेल, तर डेफिनेटली आपण स्वतंत्र नसणार आहोत, आपण परतंत्रात असणार आहे. एन्सेलमेंट, वी कॉल इट्स अ एन्सेलमेंट, परतंत्रता. इफ आवर इमॅजिनेशन इज बेस्ड ऑन सेन्सेशन, फाईव्ह सेन्स ऑर्गन्सच्या बेस्ड होते असेल, संवेदना, तरी देखील आपलं बिहेवियर आणि वर्क हे परतंत्रामध्ये असणार आहे. बट द थर्ड थिंग इज दॅट इफ आवर इमॅजिनेशन which is based on self verification, which is based on natural acceptance, then definitely we are self organized, स्वतंत्रता असणार आहे आपले. Get it my point? So this is the point. Now if you see that the consequences of imaginations from these three sources,
आता बघा नेमकं काय ते. द सेल्फ ऑर्गनाइज्ड म्हणजे स्वतंत्रता आणि परतंत्रता. इफ अवर इमॅजिनेशन इज मोटिवेटेड बाय प्री कंडिशनिंग और सेन्सेशन यू मे और मे नॉट बी इन अ हार्मोनी. म्हणजे जर आपलं इमॅजिनेशन हे प्री कंडिशन किंवा सेन्सेशन बेस्ड असेल तर आपण हार्मोनीमध्ये असू शकेल किंवा नसेल. वी कॅनॉट गिव्ह द गॅरंटी. बट द थिंग इज दॅट if our imagination is based on natural acceptance, जर आपण नॅचरल ॲक्सेप्टन्स वरती असेल तर देर इज अ गॅरंटी वी आर इन हार्मोनी विथ सेल्फ. आणि ज्यावेळेस आपण हार्मोनीमध्ये असणार आहे सेल्फ बरोबर, डेफिनेटली वी आर इन अ स्टेट ऑफ अ कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी. दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग. म्हणजे ज्यावेळेस आपलं इमॅजिनेशन हे नॅचरल ॲक्सेप्टन्स बेस्ड असेल, सेल्फ व्हेरिफिकेशन बेस्ड असेल, दॅट टाइम वी आर सेल्फ ऑर्गनाइज्ड, स्वतंत्रता असणार. इट मीन्स दॅट वेन अवर इमॅजिनेशन इज बेस्ड ऑन नॅचरल ॲक्सेप्टन्स, देन आवर डिझायर्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन नॅचरल ॲक्सेप्टन्स. म्हणजे ते तीन गोष्टी ज्या आहेत ॲक्टिव्हिटीज बघा, D1, D2, D3, DN. दिस D स्टँड्स फॉर ॲक्च्युली डिझायर्स. मग आपले डिझायर्स हे नॅचरल ॲक्सेप्टन्स बेस्ड असणार आहेत. मग प्रत्येक डिझायरसाठी वेगवेगळे थॉट्स असणार आहेत. T11, T12, T1N. मग दुसऱ्या डिझायरसाठी T21, T22, T2N. प्रत्येक डिझायरसाठी वेगवेगळे थॉट्स असणार आहेत, डिफरंट भरपूर थॉट्स असणार आहेत. मग ते थॉट सुद्धा जर डिझायरच जर नॅचरल ॲक्सेप्टन्स बेस्ड असेल तर डेफिनेटली आपला थॉट सुद्धा नॅचरल बेस्ड असणार. अँड बेस्ड ऑन दॅट E stands for expectation. These are the three activities. D means desire, T stands for thought, and E stands for expectation. म्हणजे या सर्व गोष्टी ह्या एकमेकावरती डिपेंडंट असणार आहेत. अँड द मेन रूट ऑफ ऑल दीज थ्री ॲक्टिव्हिटीज, डिझायर, थॉट अँड एक्सपेक्टेशन, विच इज बेस्ड ऑन नॅचरल ॲक्सेप्टन्स. इट मीन्स दॅट वी आर सेल्फ ऑर्गनाइज्ड. आणि ज्या वेळेस आपण सेल्फ ऑर्गनाइज्ड असणार आहोत, इट मीन्स दॅट देर इज अ गॅरंटी ऑफ अ हार्मोनी इन अ सेल्फ. म्हणजे आपल्यामध्ये हार्मोनी असणार आहे. अँड वेन देर is a harmony in the self, we are in a state of a continuous happiness and prosperity. This is the basic thing is that. But जर नॅचरल ॲक्सेप्टन्स सोडून राहिलेल्या दोन पॉसिबल सोर्सेस वरती जर आपलं इमॅजिनेशन डिपेंड्स असेल, म्हणजे जर आपलं इमॅजिनेशन हे प्री कंडिशन किंवा सेन्सेशन बेस्ड असेल, त्यावेळेस आपलं डिझायर सुद्धा प्री कंडिशन बेस्ड असणार आहे. त्यावेळेस आपले थॉट सुद्धा प्री कंडिशन बेस्ड असणार आहेत. त्यावेळेस आपलं एक्सपेक्टेशन सुद्धा प्री कंडिशन बेस्ड असणार आहेत. अँड दॅट टाइम वी कॅनॉट गिव्ह द गॅरंटी वेदर द हार्मोनी इज प्रेझेंट इन द सेल्फ ऑर नॉट. म्हणजे त्याची गॅरंटी आपण देऊ शकत नाही. आणि जर हार्मोनी जर सेल्फमध्ये नसेल, then definitely we are not in a state of continuous happiness and prosperity. This is the point is that. Means there is a large possibility that in a contradiction in your desire. जर आपलं डिझायर हे प्री कंडिशन बेस्ड असेल तर त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रडिक्शन असणार आहे. लीडिंग टू कॉन्ट्रडिक्शन इन युअर थॉट्स. मग जर डिझायर जर मध्ये जर आपलं कॉन्ट्रडिक्शन असेल तर थॉट्समध्ये असणार आहे, एक्सपेक्टेशनमध्ये कॉन्ट्रडिक्शन असणार आहे. इन सच अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन विदिन युअर इमॅजिनेशन इज इनफ टू कीप यू अनहॅपी ऑल द टाइम. त्यावेळेस आपलं इमॅजिनेशन आपल्याला हॅपी ठेवू शकणार नाही, ते कायम अनहॅपी ठेवणार. दॅट इज द पॉइंट. म्हणजे आता आपल्याला विचार करायचा आहे, आता आपल्याला सेल्फ एक्सप्लोरेशन करायचं आहे की आपलं इमॅजिनेशन हे नेमकं कशाच्या बेसवरती असणं गरजेचं आहे आणि कशाच्या बेसवरती आहे. मग ह्या तीन गोष्टी तुम्ही कायम लक्षात ठेवायच्या आहेत. वन इज अ नॅचरल ॲक्सेप्टन्स, सेकंड वन इज अ प्री कंडिशनिंग, अँड थर्ड वन इज अ सेन्सेशन इज दॅट. दिस इज द पॉइंट हिअर. अँड नाव सी दॅट व्हॉट इज दॅट रिअल थिंग हिअर. मग आता जर आपण बघितलं
की what are the three activities of a self? Desire, thought and expectation. These are the three activity, and based on these three activity this circle is formed, and this circle is what is that circle? That circle is nothing but imagination, कल्पनाशीलता. ही आपली कल्पनाशीलता आहे, हे सर्कल म्हणजे. मग हे सर्कल जे 100% सर्कल हे कशाने बनलेलं आहे? डिझायर, थॉट आणि एक्सपेक्टेशन आहे. मग हे इमॅजिनेशनचं 100% असलेलं सर्कल, याच्यामध्ये जो रेड कलरचा पोर्शन दिसतोय तो किती पर्सेंटमध्ये दिसतोय बघा. अँड दिस रेड कलर पोर्शन, व्हॉट इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स दॅट the major part of this our imagination is based on preconditioning, मान्यताच्या बेस्डवर. त्याच्यामुळं आपण स्वतंत्र नव्हत. मग हा मेजर पर्सेंटेज ऑफ सर्कल, दॅट पोर्शन is based on preconditioning. That's why we say that the preconditioning is the dominating source of our imagination. Then whatever the remaining portion is there, out of that this black color portion, it indicates that our imagination is based on sensation, संवेदना. याच्यामध्ये सुद्धा आपण स्वतंत्र नसणार आहोत. And whatever the yellow color portion, very small portion, if you observe here, a very small portion, yellow color portion, it indicates that our imagination is based on natural acceptance. But what actually is required? काय गरजेचं आहे सांगा? हा सर्कल जो आहे तो कोणत्या कलरचा असणं एक्सपेक्टेड आहे? येलो कलर. It means that our total imagination must be based on natural acceptance, means that the circle is fulfilled or filled with a fully yellow color. Is it possible? Yes. If you know ourselves, if you do the self exploration at every time, then it is possible. It is not that much difficult, but we cannot do this thing कारण आपण त्याच्याकडे फोकस करत नाही. And if it is there, if this circle is fully with a yellow color, then we are always in a happy states at any moment. This is the point, is it that clear? So this is the things we have to consider and how it is possible. आता हा तुम्हाला सर्कल, हा तुम्हाला येलो कलरचा पूर्ण दिसतोय. How it is possible? Only the two things. One is the right understanding and the right feeling in the self. Right understanding. आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे काय खरं आहे, काय समजलं पाहिजे ते सगळं. The right understanding to be ensured in the self. म्हणजे ज्यावेळेस आपण सेल्फमध्ये राईट अंडरस्टँडिंग ठेवूया, राईट अंडरस्टँडिंग अँड द राईट फिलिंग related to that our imaginations, related to our desire, thought, expectation, then definitely this circle is totally based on the natural acceptance, and that is actually required for the continuous happiness and the prosperity to be stayed in a harmony. It is possible, but for that we have to think a lot. We have to work a lot on ourselves first. That is the thing here. Okay, so now what the point we can take from this discussion? So see that what are these points? Ensuring harmony in the self by way of self exploration. म्हणजे आपल्यामध्ये हार्मोनी असणं गरजेचं आहे. तर त्याच्यासाठी काय गरजेचं आहे? सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ इन्व्हेस्टिगेशन. टू अचीव धिस हार्मोनी इन द सेल्फ. मग जर आपल्याला सेल्फमध्ये हार्मोनी जर मिळवायची असेल, वी नीड टू स्टार्ट सेल्फ एक्सप्लोरेशन. इन द प्रोसेस वी नीड टू नो आवर नॅचरल ॲक्सेप्टन्स. म्हणजे नॅचरल ॲक्सेप्टन्स काय आहे आपलं ते माहीत असणं गरजेचं आहे. बी अवेअर ऑफ आवर इमॅजिनेशन. आपलं इमॅजिनेशन हे कशाच्या बेस्ड पाहिजे आणि कशाच्या बेस्ड आहे ह्याची माहिती असणं आपल्याला गरजेचं आहे. फाइंड आउट द सोर्स ऑफ इमॅजिनेशन.
मग आपलं इमॅजिनेशनचे सोर्स कोणकोणते आहेत आणि ते कशाच्या बेसवरती असलं पाहिजे ते लक्षात येणं गरजेचं आहे. वर्कआउट अ वे टू सॉर्ट आवर इमॅजिनेशन टिल इज फुल्ली इन लाईन विथ आवर नॅचरल ॲक्सेप्टन्स. म्हणजे त्याच्यावरती काम करणं गरजेचं आहे आपल्या इमॅजिनेशनवरती. काम इन द सेन्स आवर इमॅजिनेशन फुल्ली इन लाईन विथ नॅचरल ॲक्सेप्टन्स. याच्यासाठी आपल्याला वर्क करायचं आहे आपलं इमॅजिनेशन. अँड वेन दट इमॅजिनेशन इज इन अ हार्मोनी विथ अ नॅचरल ॲक्सेप्टन्स. आणि मग जर आपलं इमॅजिनेशन हे जर नॅचरल ॲक्सेप्टन्स बेस्ड असेल देन देर इज अ हार्मोनी इन द सेल्फ. मग त्यावेळेस सेल्फमध्ये हार्मोनी मेंटेन होऊ शकते. आणि वेन द हार्मोनी इज मेंटेन इन द सेल्फ we are always in a state of a continuous happiness. That thing it will be fulfilled in this way. This is the point here. Is it right? So let me take that another one slide here. मग आता आपण how to maintain the harmony in the सेल्फच्या रिलेटेड गोष्टी घेतल्या. मग त्याच्यामध्ये सेल्फच्या 3 ॲक्टिव्हिटीज होत्या. डिझायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन. आणि या सर्वांचं मिळून इमॅजिनेशन बनत होतं. त्या इमॅजिनेशनचे 3 पॉसिबल सोर्स होते. वन इज अ प्री कंडिशनिंग, सेकंड वन इज अ सेन्सेशन अँड द थर्ड वन इज द नॅचरल ॲक्सेप्टन्स. अँड व्हॉट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द हार्मोनी इन द सेल्फ, दॅट थिंग्स वी डिस्कस्ड. आता सेल्फच्या बाबतीमध्ये आपण डिस्कशन घेतलेलं आहे. Now, the next part is that we have to discuss harmony with the body. As we know that when we call that human existence or that human being, so definitely there is a coexistence of a self and body. Now, self we discussed. Now, the next part is, now we have to discuss how to maintain the harmony in a body. See that. Once again, let me try to show you this chart. So here the 3 columns are there. One column is of self and another one is for body. We know that the need of a self and the need of a body is different in terms of time, in terms of quantity, in terms of how to fulfill its activity in time and the responses. This is very important. But the one thing, if you observe here, the responses and the activities of a self and body are different. So the self, we call it a consciousness, and the body is a materialistic. So that if you see that activity of a body, that activity of a bodies are nothing but eating, walking, sleeping, jumping, whatever it may be. And these activities are temporary. And how the body can respond to these activity? Only recognizing that activity and fulfilling that activity. म्हणजे फक्त ओळखणे आणि त्याचं फुलफिलमेंट करणे. जसं की झोप लागली आहे, ओळखा आणि त्याची फुलफिलमेंट करा. जेवण, भूक लागली आहे, ओळखले जाते, फुलफिलमेंट होते. इज इट राईट? सो दीज ॲक्टिव्हिटीज आर टेम्पररी विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. इज इट राईट? अँड नाव we have to discuss that how to maintain the harmony in a body. Now let me clear that the one thing, as we say that the self and body are exist together and the body is a materialistic, म्हणजे त्याला कुठलेही फिलिंग नाही आहे बॉडीला. फिलिंगचा जो भाग येतो तो कोणाशी रिलेटेड येतो? सेल्फशी रिलेटेड येतो. अँड the self is also called as a door, seer and that enjoyer. म्हणजे करता करविता हा सगळा सेल्फ आहे. पण जरी करता करविता जरी सेल्फ असेल तरी इंडिव्हिज्युअली सेल्फ काही करू शकत नाही. द सेल्फ नीड्स अ बॉडी. अँड वेन द सेल्फ नीड्स अ बॉडी, डेफिनेटली अलॉंग विथ दॅट द सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज गोज टू द सेल्फ. म्हणजे काही रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या सेल्फच्या पण आहेत बॉडीच्या रिलेटेड. कारण सेल्फला माहित आहे की आपल्यासोबत बॉडी असेल तर आपल्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी
व्यवस्थित पार पडल्या जातात. म्हणून त्या बॉडीच्या रिलेटेड काही रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या सेल्फच्या पण आहेत, अँड दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन हियर. इज इट राईट? सो ॲज वी नो दॅट in terms of that body, or we know that these are the 4 responses of a self. One is of knowing, assuming, recognizing and fulfilling. Is it right? But if you consider that only these 3 responses, assuming, recognizing, fulfilling, without knowing, म्हणजे समजून न घेता जर ह्या 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या, फक्त अज्युम केले म्हणजे मान्य केलं, recognizing and fulfilling, so definitely see that what is mean by that knowing, to see the reality as it is the completeness by direct observation, it is defined, has continuity and universality. Assuming acceptance of that reality, is it right? Recognizing and fulfilling. So when our response is without knowing, so we know that the problem it comes, because without knowing, if we are assuming, so definitely the certain problems we are going to face, and that is nothing but we call it a preconditioning. That part we already discussed. In that state we are always, our behavior, our work is always based on the preconditioning part is there. It means that we are not self organized, त्या ठिकाणी आपण स्वतंत्र राहू शकत नाही. And how to resolve these things? So we have to resolve the things by knowing the things, and that is called as a education sanskar. And how to know the things? By the self verification. That part we already discussed here. I'm not going to waste much more times on it. But now, if you try to think on the self and body, so what is we required actually now? For the self, I think that only the feelings are required, and which are a continuous, and for the body, the physical facility, the food, clothes, shelter, like that. But the current situation is, we are having that the misunderstandings related to ourselves. And what is that the current situation is that we consider that the body is everything. We are not given the focus towards the self. We consider that the physical facilities are most important in the human life. We never think about that the self and the self related things. We always consider, we always give the more focus on the body, and the body related to things we call it a physical facility. This is the current scenario. बघा तुम्ही, आपण जर आत्ता जर थोडंसं आपल्या जीवनाबद्दल, आपल्याबद्दल जर थोडासा विचार केला, तर आपण बॉडीकडे जास्त फोकस करतो, सेल्फकडे कमी फोकस करतो. अँड दॅट इज द पॉइंट. आपण आपल्या मोस्ट ऑफ द वर्क, मोस्ट ऑफ द एनर्जी ही फिजिकल फॅसिलिटी मिळवण्यासाठी घालवतो. वी नेवर थिंक अबाउट व्हॉट इज रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ. दिस इज द करंट सिनारिओ इज देअर. अँड आपल्यामध्ये फिजिकल फॅसिलिटीच्या बाबतीमध्ये कोणत्या भावना आहेत तो? सो वी वॉन्ट दॅट मोर अँड मोर फिजिकल फॅसिलिटी इन अवर लाईफ. म्हणजे जर आत्ताचं करंट सिच्युएशन जर बघितलं, तर प्रत्येकाला काय वाटतंय की आपल्याकडे खूप पुष्कळ फिजिकल फॅसिलिटी असणं गरजेचं आहे, आणि त्याच्यासाठी आपले एफर्ट्स आहेत, त्याच्यासाठी आपली एनर्जी आपण वेस्ट करतोय. इट मीन्स दॅट वी आर ॲक्च्युली ट्राईंग टू ॲक्युमुलेट द फिजिकल फॅसिलिटी अनलिमिटेड. म्हणजे प्रत्येक जण हा फिजिकल फॅसिलिटी ॲक्युमुलेट करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करत आहे, आणि ते बी असीमित, अनलिमिटेड. बघा म्हणजे काय की आपण आपल्या स्वतःच्या फिजिकल फॅसिलिटीच्या बाबतीमध्ये रिक्वायरमेंट, गरज ओळखलेली नाही आहे. किती रिक्वायरमेंट आहे, किती गरज आहे, वी आर नॉट आयडेंटिफाय दिस थिंग्स.
We are just trying to accumulate the physical things. This is the current scenario. And that's why we are not happy at all. Because we are not given the focus. Parallelly, yes, I am agree with that the physical facility is essential for human being. गरजेची आहे, ते लागणारी गोष्ट आहे, पण त्याच्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग मिसिंग आहे. म्हणजे किती गरज आहे, किती लागते, याच्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आपलं मिसिंग आहे. अँड our 99% energy we are using to accumulate the physical facility. This is the current situation is there. बघा, आज समाजामध्ये प्रत्येक जण पैसा कमवण्यासाठी, त्यानंतर वेगवेगळ्या फिजिकल फॅसिलिटीचा संग्रह करण्याच्या पाठीमागं त्याचे एफर्ट्स आहेत. की आपण स्वतः किती जण सेल्फकडे कॉन्सन्ट्रेट करतो. आपल्याला काय वाटतंय माहिती आहे का, व्हॉट इज द ग्रॉस मिसअंडरस्टँडिंग इन अवर सेल्फ. आपल्याकडे भरपूर फिजिकल फॅसिलिटी असेल तर आपण आनंदी राहू शकतो, हे आपलं मिसअंडरस्टँडिंग आहे. काय आपलं मिसअंडरस्टँडिंग आहे की जर आपल्याकडे खूप पैसा असेल, चांगले घर असेल, चांगलं खायला मिळत असेल, चांगले ब्रँडेड क्लोथ्स असतील, गाडी असेल, बंगला असेल, एव्हरीथिंग फिजिकल फॅसिलिटी इफ वी हॅव, वी बिकम इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्युअस हॅपीनेस. हा आपल्यामध्ये असलेला गैरसमज आहे. डू यू एग्री विथ मी? येस ऑर नो? दिस इज द करंट सिच्युएशन नाव. Is it right? And we are not, or we are neglecting the other part, that is nothing but self part is there. And that's why he आपल्या misunderstanding मुळे that nowadays no one is happy in the life. That is called as a deprivation, दरिद्रता. बघा, थोडंसं स्वतःला चेक करा. आपले प्रत्येक डिझायर आणि ती डिझायर हे सेल्फशी रिलेटेड आहे का बॉडीशी रिलेटेड आहे? ट्राय टू कॅल्क्युलेट इट, ट्राय टू डू द सेल्फ इन्व्हेस्टिगेशन. तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की 99% आपल्या सगळे डिझायर्स हे फिजिकल फॅसिलिटीच्या बाबतीमध्ये आहेत. वी आर नॉट गिवन द प्रेफरन्स टू द सेल्फ. दिस इज द करंट सिच्युएशन. इज इट राईट? So, if I try to sum up the today's discussion here, then I can sum up like that. The human being is a coexistence of a self and body. The self is a consciousness. It needs our feeling. Is it right? And how we can fulfill these things? With the right understanding and the right feeling. The body is a material. It needs the materialistic things to fulfill the things. The need of consciousness means self cannot be fulfilled by material. हे लक्षात येणं फार गरजेचं आहे. बघा, म्हणजे सेल्फच्या ज्या काही गरजा आहेत ह्या मटेरियलनं कंप्लीट करता येत नाही. दॅट इज द पॉइंट. हा सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट आहे. द नीड ऑफ अ कॉन्शियसनेस कॅन नॉट बी फुलफिल्ड बाय मटेरियल. जे आपल्यामध्ये आत्ता गैरसमज आहे की आपल्याकडे पैसा असेल तर आपण आनंदी राहू शकतो, आपल्याकडे चांगलं जेवण असेल तर आपण आनंदी राहू शकतो, ब्रँडेड क्लोथ्स असतील तर आपण आनंदी राहू शकतो. नो, इट्स नॉट लाईक दॅट. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड इट. द नीड ऑफ अ मटेरियल कॅन नॉट बी फुलफिल्ड बाय कॉन्शियसनेस. म्हणजे सेल्फची नीड आणि बॉडीची नीड ही वेगवेगळी आहे. ते एकमेकाच्या फुलफिलमेंटनं कंप्लीट होणार नाहीये. गेट इट माय पॉइंट? The recognition and fulfillment of a body is a definite. म्हणजे बॉडीला फक्त त्याची गरज ओळखणे बॉडीसाठी आणि ती फुलफिल करणे एवढंच माहीत आहे. बट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ द टू मोर रिस्पॉन्सेस इट कम्स. वन इज अ नोईंग अँड अनदर वन इज अ assuming is there. So these are the 2 points we need to understand. Is it right? So now when small homework, let me try to give to you. Is human being just a body or coexistence of self and body? या क्वेश्चन वरती आज तुम्हाला विचार करायचा आहे की ती ह्युमन बिईंग म्हणजे फक्त बॉडी आहे का ती सेल्फ अँड बॉडी आहे? जस्ट ट्राय टू थिंक ऑन इट. Then second is,
आर यू एबल टू सी डिस्टिंक्टली अँड सेपरेटली, म्हणजे तुम्ही ते गोष्टी वेगवेगळ्या बघू शकता का? व्हॉट आर दिस थिंग्स? द सेल्फ अँड बॉडी, the need of self and need of body, the fulfillment of need of a self and need of body, the activity of a self and activity of a body, and responses of self and responses of a body. ह्या सर्व ज्या गोष्टी आहेत ह्याचे काय सेल्फ आणि बॉडीचे कंपॅरिझन करतात, ते तुम्ही सेपरेटली बघू शकता का? जस्ट ट्राय टू आस्क दिस क्वेश्चन टू युअर सेल्फ. म्हणजे हे काय कुठं लिहायचं वगैरे काही नाही आहे. यू नीड टू जस्ट डू द सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अँड थ्रू द सेल्फ एक्सप्लोरेशन यू विल गेट द थिंग्स हियर. एम आय गोईंग बाय अज्युमिंग ऑर बाय नोईंग? मग आपल्या जे काही प्रत्येक ॲक्टिव्हिटी आहेत ह्या फक्त मान्यताच्या बेसवरती चालतात का समजून घेऊन त्याचं नॅचरल ॲक्सेप्टन्स बेसवरती चालतात, ते तुम्हाला चेक करायचं आहे. मग तुमची कोणतीही ॲक्टिव्हिटी घ्या. सो हिअर द थर्ड थिंग इज दॅट एम आय गोईंग बाय अज्युमिंग? मी फक्त मान्य करून चालतोय का सगळ्या गोष्टी, का ऑर बाय नोईंग, का ते माहीत करून घेतोय? वेदर माय रेकग्निशन अँड फुलफिलमेंट इज बेस्ड ऑन अझम्पशन ऑर दट नॉलेज. That things you need to do it here. So these are the very important things I say. I think all of you, it's my request to all of you, just use your 5 minutes today to think on these all 3 points. So that much is enough for this session, is that, get it my point? So with this, today let me stop here. Okay,